Whether table has been drawn or not? Not, no? This call is now being No, sir. recorded. Okay. Don't put your attendance in chat box today onwards, or rather than yesterday onwards. I have started to follow 3 minutes or 4 minutes before taking the attendance in front of you, and there itself I will mark your attendance whether you are present or absent. So don't put messages in chat box. No need to put. Okay. So it is cleared at the start of lecture itself. So if you are there, or I will take after half an hour, no problem. Okay, so please try to attend the full lecture instead of mentioning your roll numbers and leaving the lecture. Okay, so to avoid this, I will start new method for attendance is I will take attendance in front of you, that is screen is shared with you, and I will mark your attendance in front of you here. Okay, so in case of option register here, all the bits are readable as well as writable, and initial status is almost 1. For that, each and every bit we have studied in this register. So it is an 8-bit register where we select prescaler options to the timer or watchdog timer, or I am saying war, not parallelly we are not able to select timer as well as watchdog timer. So we may select either timer or either watchdog timer, and prescaling means we have to enhance, as we have discussed yesterday, like if we are not capable to generate a delay with the help of one register in case of register delay generation for 8051, then we will take another register that will be included inner loop side for the previous one. Again, it is not feasible or completed the required delay, again we will take another register. So in this manner we will take nested registers for the delay generation in case of 8051, and in case of timer delay generation with 8051, that is timer modes, either mode 0, 1, 2 or 3. As per our requirement, the maximum timer bit available is mode 1, and that to 16-bit timer. So we will go with that. And again, if we want to Sir, waiting room checker. वेटिंग रूम नाही की इथे येते की मला कोण आहे वेटिंग नाही, कारण दुसऱ्या लॉग इन मध्ये मला दिसतंय कोणच नाहीये. दिसतंय का तुम्हाला? हे बघा, कारण मी दुसऱ्या लॉग इन मधून ऍक्सेप्ट करतोय मोबाईल वरून, नो प्रॉब्लेम. आता इथं कोण नाहीयेत. ओके, बघूया. आले तर घेतोयच आपण, काय घेत नाही असं नाहीये. ओके, ठीक आहे, लेट इट बी. आले तर घेऊ, नो प्रॉब्लेम. तसं काय कधी कोणाला डिनाय केलं असं नाही झालं लेक्चरला. 5 मिनिटं झाले, 10 मिनिटं, 20 मिनिटं सुद्धा, दोन अर्ध्या तासांनी पण जॉईन होतात. कंडिशन हीच असणार आहे की तुम्ही शेवटपर्यंत अटेंड करा, एवढीच इच्छा आहे, बाकी काय नाही. ओके, सो वी विल कंटिन्यू. सो फॉर द टाइमर्स in case of 8051 we will calculate the delay maximum 16-bit. So if it is not possible, like we have discussed that 50 millisecond, after that how to generate a delay of 1 second with the help of nested loops again. So use one more register, that is load R2 R5 with 20 30 50, like 20 into 50, like that. Okay, 1 second. So again, if we want to increase, again instead of 20 you may write 200. So that particular loop of 50 millisecond, it will be executed 200 times, it will be executed 50 times, it will be executed by 20 times, like that. So this is the possibility where we are able to generate the required delay in case of 8051. But in case of PIC microcontroller, no need to use such calculations. So here we are able to generate an delay with the help of that prescaling options. We will see later on, but just an introduction to the prescaler. What do you mean by prescaler? So as we have discussed that whenever we talk about the delay generation, in that case, if delay is less quantity or lesser in magnitude, in that case we will go either this lower magnitudes of prescaler, that is 1:2 or 1:1. In case of WDT, we will see the delay using timer. So
1:2, 1:4, 1:8, 16 like that. But if your required delay is greater in quantity, or that is delay generation required in more duration, in that case we may go for 1:128 or 1:256. Like we will see one Excel file, we will take Excel. So suppose timer 0 we are talking about. Timer 0, and if crystal frequency, consider here XTAL, okay, XTAL pulses we consider. If here one pulse is there, if we have selected 1:2 here ratio 1:2, then here no increment, but after second pulse going on, it will increment by 1. Again third pulse, it will be 1 as it is. For fourth pulse, it will be incremented by 2. For fifth, sixth incremented 3, 7th, 8 incremented by 1 again. So in this way we are able to detect the timer increment count with the help of prescaler selection. That is, when our clock pulses, that is crystal oscillator pulses, are applied, and by the use of timer or with the help of timer, we are generating delay by the calculation of first method we consider, that is 1:2. So in this case, if first crystal oscillator pulse is received, timer will not increment it. If second pulse will be received, in that case it will be incremented by 1, as here we have selected ratio of 1:2. That is, here 2 means XTAL pulses. म्हणजे जेव्हा क्रिस्टलच्या 2 पल्सेस होतील तेव्हा टायमरचा 1 ने इन्क्रीमेंट होईल. सेम स्ट्रॅटेजी विल बी फॉलोड हियर. Okay, here itself. Okay, so in this way your timer count will be incremented. But if you have selected 1:4, आता बघा इथं 1:2 ला काय होते, एव्हरी सेकंड पल्स ला काय होते तुमचे इन्क्रीमेंट होते. टायमरची इन्क्रीमेंट काय एव्हरी सेकंड पल्सला. बट आता इथं जनरेट होणारा डिले, याचा काउंट जो काय असेल, तुम्ही जो सिलेक्ट केला असेल तो 16 बिट टायमर असेल तर तो मॅक्सिमम काउंट जो आहे तो तुम्हाला इथं मिळेल. कशाने मिळेल की जेव्हा 2 पल्स मिळते तेव्हा 1 ने इन्क्रीमेंट, म्हणजे हाफ, एक्झॅक्टली हाफ मिळतो ह्याच्या हाफ मध्ये. पण जर हे 1:4 केला, 1:4 केला, तर इथं तुम्हाला मिळणार नाही. इथं तो काय असेल, 0 असेल, आणि इथं असेल तुमचा 1. इथं काढूनच टाकू आपण, इथं असेल 2. लक्षात येतंय मी काय सांगतोय तुम्हाला? हॅलो, येस सर. हा, तर हा जो काही इन्क्रीमेंटिंग काउंट आहे, इथं काय ड्युरेशन वाढेल. इन्क्रीमेंटिंग बाय 1, timer value will be incremented by 1 after reception of 4 pulses. Again after next 4 pulses it will be incremented by 1. So in this way process continues. So when we want to generate more delay, in that case we have to increase this prescaling option. That is, maximum prescaling option is 1:256. So if we consider that like this, फॉर्म्युला घेते. ओके, असं करूया आपण. तर इथं साधारणतः 256 असेल, तर काय होईल, याचा 1 ने इन्क्रीमेंट. तर आपण हायेस्ट प्रीस्केलिंग ऑप्शन घेतला तर काय असेल, इथं जेव्हा 256 पल्सेस रिसीव्ह होतील तेव्हा 1 ने इन्क्रीमेंट होईल. परत नेक्स्ट 256 पल्सेसला परत 1 ने इन्क्रीमेंट होईल. अशा प्रकारे काय होईल, तुम्हाला इथे टायमरचा डिले मॅक्सिमम मिळेल. ओके, आणि परत पण मग जसं आपण सी प्रोग्राम मध्ये चेक केलंय की जर एवढा पण डिले कमी असेल तुम्हाला, तर तुम्ही काय करू शकता, तेच लूप रिपीट करू शकता.
either in assembly or in सी प्रोग्रामिंग. ओके, ते लूप काय करायचं आपण परत रिपीट करायचंय. मॅक्सिमम काय आहे इथं एवढा रेशो आहे तुमच्याकडे. इन्स्टेड ऑफ कॅल्क्युलेटिंग, आता जर आपण 8051 चं बघितलं तर 1:1च आहे ना. क्लॉक पल्स आल्यानंतर जो काय आहे त्याच्यानुसार काय होते तुम्हाला प्रत्येक वेळी टायमर इन्क्रिमेंटेड बाय 1 1 1 1 1. दॅट इज इनिशियल काउंट. आदर तो तुम्ही 0 करा इनिशियल काउंट किंवा इंटरमिजिएट व्हॅल्यू कुठली तरी घ्या. 65,535 मध्ये तुम्ही 0 पासून स्टार्ट केला तर तो 0 ऑनवर्ड्स 65,535 पर्यंत जाईल. जर तुम्ही मध्येच कुठेतरी घेतला 20,000 40,000 तर ते 40,000 ऑनवर्ड्स 65 पर्यंत जाईल. लाईक दिस. ओके, हिअर ऑल्सो इट इज पॉसिबल. अँड हिअर द मॅक्सिमम रेशो वी आर टॉकिंग अबाउट रेशो, नॉट दिस काउंट. हा तुमचा 16 बीट असेल तर 65,535च असेल, पण एवढ्या नंतर म्हणजे त्याला परत मल्टिप्लाइंग फॅक्टर हा असेल. त्यामुळे तुमचं इथं काय होतं, डिले जनरेशन हा एनहान्स होतं. तुम्हाला नेस्टेड लूपची जास्त गरज लागत नाही. किंवा अदर वेने आपण असं म्हणू शकतो की तुमचं डिले जनरेशन आहे तो मोर वी आर एबल टू जनरेट अ डिले ड्युरेशन हॅव्हिंग द मोर इन टाइम पिरियड. त्याचा टाइम पिरियड आपण एनहान्स करू शकतो, वाढवू शकतो विथ द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रॅटेजी, दॅट इज प्री स्केलिंग ऑप्शन. ओके, अँड हिअर रेशोज आर लाईक दिस 1:2 to 1:256. तर वॉचडॉग टाइमर हा पण एक प्रकारचा डिलेच आहे. तो पण आपण जनरेट करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ दिस प्री स्केलिंग सिलेक्शन बिट्स, दॅट इज PS0 PS1 आणि PS2. आता हे काय असाइनमेंट बीट आहे ते आपण चेक करू इथं. तर याचा रेशो मात्र याच्यापेक्षा कमी आहे, हाफ आहे. हा इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1:1, सो इट विल बी रिड्यूस बाय दिस बिट्स. ओके, मग हा थोडासा कमी असेल. ओके, हा सुद्धा मॉनिटरिंग किंवा चेकिंग द स्टेटस ऑफ स्पेसिफिक रजिस्टर स्पेसिफिक फंक्शन, त्यासाठी तुम्ही वॉचडॉग टायमरचा यूज करू शकता. आणि तो सिलेक्ट करण्यासाठी किंवा त्याचा रेशो सिलेक्ट करण्यासाठी हा टेबलचा यूज करावा लागतो. आता हे जे आपण डिस्कस करतोय की टायमर यूज करायचं आहे की वॉचडॉग टायमर यूज करायचं आहे, इट विल डिसाइड बेस्ड ऑन दिस पोझिशन, दॅट इज PSA, प्रीस्केलर असाइनमेंट बीट or prescaler assignment. So when this bit is 0, it will indicates that prescaler bits are assigned to timer 0. म्हणजे टायमर 0 यूज करायचा असेल आणि त्याचा प्रीस्केलिंग रेशो सिलेक्ट करायचा असेल विथ द हेल्प ऑफ PS01 अँड PS2, त्यावेळी आपण काय करायचंय, PSA इज इक्वल टू 0. PSA इज इक्वल टू काय करायचंय, 0 करायचंय. ओके, टायमर वापरायचा असेल तर टायमर 0. आणि जर तुम्हाला WDT यूज करायचा असेल तर त्या केसमध्ये काय करायचंय, PSA इज इक्वल टू 1. PSA काय करायचं तुम्ही 1 करायचं. ओके, so this is regarding the prescaler selection bits and to whom we are applying the prescaler, that is either timer 0 or WDT with the help of PSA bits. Okay, so after that we go for source edge and clock source. So TOSE, source edge selection bit, that is from which we are able to detect, that is increment the timer. Either we go through high to low pulse for detection, that is incrementing the count available previously available in the timer. If it is 0, then it will incremented by 1, that is 1, after that 2 3, every after receiving the pulse of high to low from RA4. So if we seen the block pin diagram, that the RA4 pin is available or used for applying external clock source, that is external clock will be provided at RA4 pin. So this pin is used for applying the external clock, that is if we want to use external clock instead of using internal clock. See here also external clock means we are not using the crystal oscillator pulses available for controller, that is connected to the controller. And internal clock means here no special internal clock is there, but crystal oscillator pulses are considered as internal clock pulses for delay generation using timers. Okay, so when we talk about the internal clock, that is this comes into the picture, that when we are using pulses provided by crystal oscillator and that to the
pre-scaling option, as we have discussed 2 bits before, that is PS0, PS1 and PS2. So with the help of these prescaler selection bits, we are able to select the ratio for which our timer in the sense of timer 0 will be incremented by 1. That is every after 2 pulse, every after 4, 8, 16, 32, 128 or 256. Okay. And when we use the external clock source, that is clock source provided or connected at RA4 pin, in that case this bit, that is TOSC, source edge, is important. So it will be increment the timer count. If we set TOSC is equal to 1, then it will detect for every high to low pulse. If we select TOSC is equal to 0, it will detect for every low to high pulse. Okay. So this is related to the external clock detection, that is for incrementing the count of timer. After that, TOCS, timer 0 clock source. Timer 0 clock source. इथं काय करतोय आपण, कुठला क्लॉक सोर्स वापरायचा हे डिसाइड करतोय, इंटरनल की एक्सटर्नल. जर 1 असेल तर आपण एक्सटर्नल यूज करणार, दॅट इज क्लॉक कनेक्टेड प्रोव्हाइडेड ॲट RA4. जर 0 असेल म्हणजेच आपल्याला इंटरनल वापरायचं असेल तर आपण काय करणार, TOCS इज इक्वल टू 0. इथं इंटरनल क्लॉक सोर्स मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलंय की इंटरनल क्लॉक सोर्स मीन्स पल्सेस, दॅट इज क्रिस्टल ऑसिलेटर पल्सेस प्रोव्हाइडेड टू द टायमर. क्रिस्टल ऑसिलेटरच्या ज्या पल्सेस असतील त्याच टायमरला प्रोव्हाइड केले जातील, त्याच्यानुसारच डिले कॅल्क्युलेशन होईल. म्हणजे इथं काय होईल, सोर्स इंटरनल असेल तर क्रिस्टलच्या पल्सेस, म्हणजे क्रिस्टल पण काय कंट्रोलरला इंटरनल नाहीये, आपण एक्सटर्नलच कनेक्ट करणार आहे अप टू द 20 मेगाहर्ट्ज. आणि जर सेपरेट क्लॉक सोर्स वापरला आपण RC ऑसिलेटर किंवा अदर क्लॉक सोर्स, तर ते काय असेल, तुम्ही इथं 1 करायचं, TOCS इज इक्वल टू 1, आणि नंतर एक्सटर्नल क्लॉक सोर्स प्रोव्हाइड करायचं. आफ्टर दॅट INTEDG, interrupt age select bit. So interrupt detection is done either for rising edge or falling edge. म्हणजे रायझिंग एज म्हणजे काय असेल, लो टू हाय कडे जाणारी पल्स स्ट्रेट लाईन, आणि फॉलिंग एज म्हणजे काय असेल, हाय टू लो कडे येणारी. मला वाटतं आपण इंटरप्ट मध्ये पाहिलंय का ते? येस सर. पाहिलंय ना? If we see, consider, suppose so here we are deciding 0 and here 1 is there. Okay. आता ही जी असेल ते रायझिंग आहे, ही एज जे दिसते तुम्हाला 0 to 1 ला जाणारी म्हणजे काय असेल, रायझिंग आहे. फॉलिंगला काय असेल, इकडे येणारी खाली. फॉलिंग साठी काय करणार आहे आपण, सपोज दिस वन अँड आफ्टर दॅट दिस वन. ही असेल तुमची 1 to 0, ही असेल तुमची फॉलिंग. फॉलिंग असेल आणि ही असेल रायझिंग असेल. 0 पासून 1 कडे जाणार आहे म्हणजे इथं ह्या एज वरतीच, याचा काही संबंध नाहीये, इथंच आपण डिटेक्ट करतोय. जर टॉलरन्सच्या पुढे गेला म्हणजे 2.5च्या पुढे असेल तर ते काय होते, ते हाय कन्सिडर होईल. आणि इथं ज्यावेळेस फॉल होते तर 0 कडे येताना मोर दॅन 50% जर क्रॉस झाली तर ती कन्सिडर काय होईल, 0, दॅट इज फॉलिंग एज. आता हे जे काय इंटरप्ट डिटेक्शन आहे क्लॉक पल्सचं, म्हणजे क्रिस्टल ऑसिलेटरच्या पल्सेसचं, ते आपण इथे डिटेक्ट करू शकतो. इंटरप्ट ऑन रायझिंग एज हे आपण डिसाइड करायचंय. इंटरप्ट म्हणजे कुठला, RB0 काय, एक्सटर्नल इंटरप्ट इज कनेक्टेड हिअर. म्हणजे एक्सटर्नल इंटरप्ट काय कनेक्ट केला असेल, तुम्हाला डिटेक्ट करायचं असेल तर तुम्ही कुठं कनेक्ट करायचं आहे, RB0 ला. मग त्या RB0 ला वरती काय होईल, तुम्हाला ज्यावेळेस पल्स, डिजिटल पल्स रिसीव्ह होईल, तिथं जो काही इंटरप्ट तुम्हाला पाहिजे तो कसा पाहिजे, रायझिंगला पाहिजे का फॉलिंगला पाहिजे. तुम्हाला रायझिंगला हवा असेल तर मेक दिस बीट ॲज अ 1. इफ यू वॉन्ट टू get or receive or activate an interrupt or detect an interrupt on falling edge, in that case you should make this bit INTEDG is equal to 0. त्या केस मध्ये तुम्ही 0 करा. हे प्युअरली जो काही ऑप्शन रजिस्टर आहे, ऑप्शन आहे आपल्यासाठी. ॲज वी हॅव डिस्कस दॅट
इनिशियल स्टेटस ऑल बिकम्स 111 इनिशियली. हे सगळे 11 असतील तर काय होईल याचा स्टेटस सपोज हे कशाला असाइन होईल WDT ला, कारण 1 आहेत ना, 111 आणि हा पण 1, त्याच्यामुळे WDT ला जाईल. आणि काय आहे मग त्याला रेशो 128. सोर्स एज साठी काय 1 असेल तर हाय टू लो, TOCS साठी 1 असेल तर एक्सटर्नल, इंटरप्ट साठी काय असेल 1 असेल तर रायझिंग एज, लाईक दॅट. आणि याच्यासाठी सुद्धा 1 असेल तर एनेबल्ड. ओके, आता हे झालं इंटरप्ट डिटेक्शन. आफ्टर दॅट आरबीपीयू म्हणजे काय, तुम्हाला पोर्ट बी ला जे इंटरनल पुलअप रजिस्टर्स अवेलेबल आहेत, आता तसे ते provided to all IO ports, here provided to all IO ports, but for for port B we are able to disable the internal pull-ups and we are able to connect the external pull-up registers also. So here additional facility is provided that we will enable or disable the pull-up registers internally available to the port B. So when this bit becomes 0, so pull-ups are disabled, that is internal pull-up registers are disabled, and when this bit is 1, internal pull-up registers are enabled. So they are already available in the architecture, that is IC itself, for port B, but whether they are used or not depends on the user. As per our selection we decide. Initially it is enabled, so but if we do not require these pull-up registers or your current consumption is less, in that case instead of connecting external we are also reduce the power by disabling the internal pull-ups also. Okay, so as per your requirement you select. So just draw the format and write the status, that is selection status for each bit. I have already told you, don't put your messages in chat box.
See here, you may write like this PS0, PS1 and PS2. So 3 bits. Okay. Completed, sir. Okay. Shall we go for next bits? So after PSA, we will go for this. That is clock related operations. That is selection of clock source using TOCS, and where we increment our timer count, either high to low or low to high. See, these registers, that is SFRs, first status, then option, both are most important while programming the PIC microcontroller. And basically, these two registers need to be modified. That is, bits are modified. Either make particular bit 0, particular bit 1. According to that, you have to analyze the hex value for status register, for option register by making 0, 1, 1, 0, whatever the bit position is there as per your requirement. So these two registers are most important, and in exam also these two registers may ask.
For earlier exams, they are asked for 6 marks, 3 SFRs, that is these two and another one. Completed, sir. Okay. So after this, we will go for next register, interrupt control register, INTCON. Here we find some similarities as we have discussed the interrupt control registers in 8051. So here you have to analyze the letter E, 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 and letter F. Okay. So the meaning of E in case of 8051 is in bit by bit operation, IE and IP register. बघा काय आठवतंय का? E काय?
Enable the interrupt. And F, okay. Here in front of you also, enable the interrupt. So if you want to enable that particular interrupt, you should make that particular bit, E bit is equal to 1. If you want to disable that particular interrupt, make that bit is equal to 0. This is the condition for enabling individual interrupt. And F is your detected interrupt or interrupt generated, interrupt produced after satisfying some condition. Okay. So the register, that is SFR, interrupt control, that is INTCON, interrupt control register. Again, it is 8-bit register. All the bits are except RBIF. All the bits are readable as well as writable, R oblique W. Okay. And the initial status of the bits is 0 except RBIF, external interrupt, RBIF. So whether it is initially 0 or 1. So it is an don't care condition X and depends on the user. If we connect the switch to the ground and when we press the switch or close the switch, at that time 0 signal will be applied as an interrupt. If we connect the switch towards the VCC and initially it is low when switch is open, and when switch is closed, at that time VCC will be applied as a external interrupt. So this is the simple concept that as per the user requirement or user demand, the initial status of external interrupt will be decided by user indirectly. Okay. So here mention that X. Okay. And the remaining interrupt status or remaining enable bit status is initially it is 0. Okay. So we will go bit by bit. So most important is GIE, global interrupt enable bit. Global in the sense of all interrupts. So here, if we want to interact with individual interrupt, that is RB, INT, timer 0, in that case you should make GIE is equal to 1, that is enable all unmasked interrupts, as we have seen masked or maskable and non-maskable interrupts. Okay, so here to enable all unmasked interrupts except reset, that is except reset, structured interrupts or vectored interrupts are enabled with the help of this bit by making GIE is equal to 1. So it will make enable individual interrupt. So we are able to access the individual interrupt by making GIE is equal to 1. So it is not mean like that if we make GIE is equal to 1, so remaining interrupts are automatically activated. We have to activate them, but before that the central control or final control is GIE. So you should make GIE is equal to 1. If we want to disable all the interrupts, in that case, you should make GIE is equal to 0. Initially it is 0. After that, PI, peripheral interrupts, whatever peripherals are there attached or interconnected with the PIC microcontroller. So for this purpose, either ports are there, ADC is there, external clock with the help of some WDT, that is WDT interrupt is there. So all these peripherals are associated or serial communication interrupts are there with the help of PIE. So we will see the detailed interrupt structured logical diagram. In that we will get clarification how interrupts are activated with the help of GIE and PIE. So PIE enables all unmasked peripheral interrupts. Okay. Here, in case of peripheral interrupts, RB interrupt is not there and timer 0, I think timer 0 interrupt is not there. These two are outside the periphery of PIE. After that, timer 0 IE, timer 0 overflow detection bit. So timer 0 interrupt will be enabled by making TMR 0 IE is equal to 1. And if we make TMR 0 IE is equal to 0, in that case, your timer 0 interrupt is disabled. Sorry. After that, INTE, that is INTE, that is external interrupt which will be connected at RB0. So if you want to detect an external interrupt, you should make INTE, that is enable the external interrupt by making INTE is equal to 1. Otherwise it is disabled. So this is related to the external interrupt RB0. Then here RBIE,
So this is not related to the external interrupt. Here, in case of port B, higher nibble, that is RB4 to RB7, these bits are used as an interrupt bits when we want to detect the change occurred across these bits, that is any one bit changes its position from 0 to 1 or 1 to 0. In that case, we detect that change with the help of RBIE enable. That is, you should make RBI is equal to 1 if you want to detect the change in higher nibble of port B, that is RB4 to Excuse me, RB. sir. Yes, सर स्लाइड नाही दिसत आहे. 1 minute. I think you are presenting. That's why your uh, name is displayed. Return to OK. Rejoin. नेट गेले काय? 1 minute. I will connect through mobile. Huh? Okay, now it is visible, na? Yes, sir. Okay, sorry that no, some network issue is there. So here, in case of detection of change in bit status for higher level of port B, we should go with this bit, that is enabling RBIE, making this bit 1. Otherwise, if we do not want to detect or analyze the bit status of RB4 to RB7 pins from port B, in that case you should make 0. तुम्हाला ते गरज नसेल चेक करायची तर तुम्ही ते काय करायचं 0 करायचं. If you want to analyze change in bit position, any one, in that case you should enable RBIE. Okay, so these are the enabling bits, that is IE, interrupt enable, and whatever the interrupt is there, RBS, the TMR0 is there. Okay, INT is there. After that, actual detection of interrupt, that is IF, interrupt flag. So for TMR0, when timer 0 overflowed, that is timer 0 overflow condition occurs, at that time this bit becomes 1. Okay, and if timer 0 is not overflowed, in that case this bit remains 0. Same condition for external interrupt, that is external interrupt is connected at RB0. When external interrupt has been detected, so this bit becomes 1, otherwise it is 0. And last, that is RBIE. So when this bit is 0, so no change in status of RB4 to RB7 pins. So whatever the initial status is there of these 4 pins, as it is, remains unchanged, indicates that RBIF is equal to 0. And if any one bit, that is from RB4 to RB7, if any one is changed their status from 1 to 0 or 0 to 1, it will indicate the interrupt, that is RBIF is equal to 1. Clear hai?